I'm from Cycling Turtle channel. We are now on the way back to Nürburgring. We were doing some traveling finally. There's a lot of curves and a lot of bumpy roads. We are still on the regional way, it's not the highway yet. You will see an animal bridge that we filmed on the way. You will see a lot of interesting scenery. You will see what you shouldn't, how you shouldn't drive. Because some people are just like getting into, jumping in, so you cannot really see anything in the rain, especially when the water is going behind. We're going to talk about the environmental impact of the no speed limits. Is it good or bad? In my opinion, there are certain benefits, but also there's too much noise, there's too much pollution. You're spending much more gas if you go, let's say, 200 kilometers per hour. You produce much more noise if you go 200 kilometers per hour. And it's quite an issue, especially for people who live close to the highways. Sometimes they're building like a wall on the sides of it. You're also blocking the animals that way, which are already really annoyed by the highways, because they cut the trees to make the highways, they block their ways, they cannot go over the highway. Don't forget to subscribe if you didn't already do so. If you're, let's say, tired and you want to go home fast. Some can say that it's safer if you drive fast and then you're not driving tired anymore. But some will say that anyway it's much more dangerous if you drive fast, so it's a much more risk to create an accident, and if something happens on the road, you are in a very bad position because you're flying like a bullet. It's not good. My wife is very annoyed also by these people, especially if they put you, they're saying blitzen in German, they blitz you from behind, so they put strong lights into your back, and then they expect you to move. Sometimes you cannot move because in front of you, let's say you are overtaking in the left lane, and you want to go only maybe 140 kilometers per hour or 150, so you cannot just like do it in 2 seconds to overtake another car. But if there's another car behind you, like blitzing you all the time, giving you these lights, it's very annoying because what can you do? Like you cannot just like crash into the other car because he wants to go fast. It's like, it makes no sense. And you're not gonna drive 200 because he wants to drive 200. So they just need to be patient. If you're ever driving, don't do that. It's not nice. It's really not fair. Also, for going into the highways, you will use the regional ways. Country roads are sometimes very tricky because you have a lot of animals running over, so always adjust your speed, always have enough distance to the next vehicle. If something happens, usually what happens is the crashes are usually happening because people are too close to each other, and then if something happens, they don't have enough time to brake. It's only some parts of the German highways that are without speed limits, not all of them. So you need to pay attention in which part it's allowed, in which part it's not allowed. There is a chill out place here, which is good for the summertime. On the other side you see the highway and the toilet on the other side. Here are some trucks parked and a little toilet. So I'm gonna go from the other angle. The lights are better from this angle, so you can see the toilet place here. And some more chill out spots. My shadow. Me, my shadow and I. Okay, and let's see, there are some rules here. Alright, so there's a warning. Actually, the Federal Ministry for Agriculture. So they are explaining what happened with the African swine fever. The disease is not dangerous for humans, but can be transmitted by food. Please make sure that all leftover food is put in sealed waste containers. Okay, whatever they say, not really useful. You can see the yellow garbage deposit there. Back on the highways,
so you can see now the right way to overtake. You get a lot of space first, and then you go back into the other track. And you can see here, the next one is in 5 kilometers, and then they're saying the next one is in 50 kilometers after that. There was another underneath the sign. So yeah, be prepared. Sometimes there's not so many toilet places or... Let's see the other sign again. Right, they're saying the next gas station is in 50 kilometers after this one, below. But usually there is something where you can stop or make a toilet break anyway. You need to plan enough gas in any circumstance, because if you run out of gas, it's your fault, and you can get a huge fine here. Meteorkrater Steinheim. Right, so there was a meteor that fell in Steinheim, and usually they show you, like, these signs, they show you when you need to turn or... Ja, jetzt kannst du sagen, oder? My wife wanted to say something about the Meteoriten. Willst du auf Deutsch? Hier in der Region sind ganz viele Krater und Meteoriten eingeschlagen. Berühmtester ist in Nördlingen. Da ist die ganze Stadt in den Meteoritenkrater gebaut. Uiuiui. Nördlingen Man sieht sie fast nicht, weil der Krater ist so riesig und so groß. Für uns sieht das einfach aus wie ein kleiner Hügel. Ha. Aber wenn man es von oben aus dem Weltall oder vom Satelliten aus sieht, kann man ganz spannend sehen, wo der Krater mal eingeschlagen ist. Vor vielen Jahren. Okay, und jetzt die Baustelle, deine Lieblingssache hier. Ja, ich liebe Baustellen. Ja, die sind so toll und die machen gar keine Staus. Dauern nicht so lang, also sie machen alles sehr schnell und dann ist wieder alles offen. Das war ein bisschen Ironie, weil manchmal dauert es viel zu lang in einer Baustelle, dass sie etwas bauen und dann sie schließen nicht eine Strecke von der Autobahn nur, sondern sie schließen die ganzen 20 Kilometer vielleicht oder so, und dann, ja, was kannst du dann machen? Neue Windkraftanlage. Nicht meine Lieblingsenergie, saubere Energie spürt, aber nicht spürt, sondern wie sagt man? Energiegewinnung. Okay. Also nicht meine Lieblingsenergiegewinnungsprozess, aber ist viel besser auf jeden Fall wie manche und sauberer. Aber in vielen Dörfern, sie haben sich beschwert, dass auch diese Windkraftanlagen sollen nicht so nah in der Dorf sein. Und wie war es nochmal? Niemand will die Windkraftanlagen mehr sicher, weil die zerstören, weil die schön aussieht. Klar, sie sind dann manchmal gefährliche Vögel oder Tiere. Ja. Aber es will auch niemand in der Nähe von einem Atomkraftwerk. Stimmt, ja. Die verschieben sich dann immer zu. Es wird bitte woanders gebaut. Also landen meistens die Windkrafträder in der Nähe von den Straßen. Wenn man fährt, man kann sehr gerne benutzen Mitfahrengelegenheiten, wie zum Beispiel BlaBlaCar. Das benutzen wir sehr oft, aber jetzt wegen der Regeln, wir sind nicht erlaubt, weil wir waren zu Besuch zur Familie gesehen.
Und dann hatten wir Kontakte und deswegen können wir keine Mitfahrer nehmen dieses Mal. Meistens nehmen wir am liebsten den Zug oder so, aber jetzt ist das ziemlich kompliziert mit Masken tragen und so, das gefällt uns nicht so viel. Und dann ist es auch sehr teuer. Ja. Willst du noch etwas sagen? Das gilt aber auch für die Züge. Normalerweise sind doch die Züge super voll, gerade an Weihnachten. Da platzen die Züge aus allen Nähten. Also Züge sind super voll an Weihnachten. Sie platzen, sie sagt. Ja, das ist noch ein Problem. Wir brauchen mit dem Auto 3 Stunden bis nach Ravensburg, also maximum 3 Stunden. Mit dem Zug sind es 5 Stunden und du musst ganz oft umsteigen. Das ist keine direkte Verbindung. Und das ist halt ziemlich schlecht, weil das Netz ist so schlecht, dass es wirklich animieren, noch mehr Auto zu fahren. Genau, also musst du noch etwas dazu sagen? Züge fahren auch nicht auf allen Strecken wie ICEs. Es gibt nur manche ausgebaute ICE-Strecken, wie zum Beispiel München-Nürnberg. Da haben sie 4 gebaut und deswegen brauchen die nur 1 Stunde, wo du mit dem Auto eigentlich auch 2,5 Stunden brauchst von Nürnberg bis nach München. Und der Zug 1 Stunde. Also da hat man echt Vorteile. Okay. Aber sobald man in andere Regionen fahren will, die nicht so gut ausgebaut sind oder Noch etwas? look at the Winter Wonderland. Ja, es ist super schön. An der Seite, ich zeige Ihnen. So viel Schnee. In Baden-Württemberg gab es fast keinen Schnee mehr. Aber hier, Wir sind immer noch voll. ja, wir sind, stimmt, ja. No, Aber weiter oben. Weiter oben doch, ja. Okay, also wir sind noch immer in Baden-Württemberg, aber ein bisschen weiter oben. Deswegen gibt es mehr Schnee. Also wir sind vielleicht auf wie viel? 600, 700 Meter? Okay. Ungefähr 600 Meter oder? Ah ja, 650. 650, ich hatte ein Schild jetzt gesehen. Super. Wir sind jetzt auf Deutsch gesprochen. Wie hat es euch gefallen? Sollen wir das weitermachen? Sollen wir mehr Videos so machen? Soll ich auf Deutsch sprechen mit ein bisschen Untertiteln? Und dann now you can see the snow from the other perspective. It's really beautiful. And we are getting to a tunnel now. Let's see how German tunnels look like. We did already film on the way to Ravensburg to Bayernfurt, but you can see also now. Now we're gonna debunk one of the myths. And the myth is that German highways are really perfect and that you can drive without a problem. You can see here how bumpy it is. It's a very bad part of the road. And my wife says that she sometimes finds driving in Serbia, for example, much more comfortable. The roads are better at certain parts. Also die Regionalstrecken sind besser in Deutschland, ja. aber der Autobahn ist besser Ja. manchmal in Serbien. Österreich, Ungarn, Serbien viel besser. Ja. Also vielleicht gibt es manche Autobahnen, die noch besser sind. Also ziemlich schlecht. Ja, Finger sie weg ist von die Handy. längste. Ja, es gab ein gutes Schild jetzt, Finger weg vom Handy. Also viele Menschen schreiben ein SMS während der Fahrt, schauen nicht oder vielleicht sie filmen selber ein YouTube-Video und sie fahren. Also, okay. Ich würde niemals filmen. Ja, das ist gut. Also, sie würde niemals filmen beim Fahren, wenn sie selber filmen würde. Okay, jetzt bin ich im Nebensitz und es ist ziemlich entspannter. Jetzt kommt wieder Schnee, das ist interessant. Man wechselt. Also es gab vor 10 Kilometer gab es Schnee, dann vor 5 Kilometer gab es keinen Schnee und jetzt kommt es wieder. Here you can see. He needs to go in now. And at some point he loses the third track, so you need to be careful in these situations as well. To let the person that is coming from your right side in, you can move to the left or just reduce the speed or whatever. And they need to pay attention not to go too quickly, because if they lose the track and they need to go left, then it's very dangerous.
Geschwindigkeit reduzieren auf 100. Und es gibt Blitzer, oder? Sicherlich. Ja. Okay. And we are coming to another tunnel. So sehen, wie es aussieht, der andere Tunnel. Ziemlich ähnlich. Ein bisschen kürzer wie der Tunnel vorher. Dieser ist neu gemacht. Dieser ist neu im Tunnel, ja? Oder renoviert eigentlich. Okay. Schon lange. Sie haben die letzten Monate oder Jahre daran gebaut, deswegen gab es hier die kilometerlangen Staus. Now I'm gonna play the videos that we filmed on the way to Ravensburg with some great music that I downloaded from YouTube. If you like the video, don't forget to like, share, subscribe. If you didn't like it, let me know in the comments what can be better next time. Anyway, even if you liked it, you can put some comments. It helps the algorithm, it helps the other people see the video as well.